మా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా వాళ్ళు మరికొండ ఈ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి అండ్ మేము అప్లోడ్ చేసే వీడియోతో ఇమీడియట్ నోటిఫికేషన్కి ఈ బెల్ ఐకాన్ని మరికొండ ప్రెస్ చేయండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు tutor.com. ఈ వీడియోలో మనం ట్రాన్సాక్షన్లో ఫోర్త్ సమ్ చూస్తాం. ఎక్స్ట్రా ఎంట్రీస్ అన్ని ఈ వీడియోస్లో చూస్తాం. ఫస్ట్ నేను ఏం చేసుకుంటాను, ఈ సమ్లో ఉండే ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఒకటి నేను క్రియేట్ చేసుకుంటాను. సో ఇక్కడ చూస్తే ఏంటి, గేట్వే ఆఫ్ టాలీలో అకౌంట్స్ ఇన్ఫ్లోలో లెడ్జర్స్ అండ్ సింగిల్ లెడ్జర్ క్రియేట్. దీనిలో 1 by 1గా మనం ఏం చేసుకుంటాం, మనతో లెడ్జర్స్ ఫస్ట్ మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ లెడ్జర్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, అది మనకు బ్యాంక్ అకౌంట్లో వచ్చును. సో నేను ఇక్కడ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ అనేది ఇచ్చుకుంటాను అండర్ నాకు బ్యాంక్ అకౌంట్. ఇలా నాకు అమౌంట్ చూస్తే ఏంటి 2 lakh. సో నేను ఇక్కడ 2 lakh అనేది ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాను. నెక్స్ట్ మెషినరీ అనేది ఫిక్స్డ్ అసెట్. సో మెషినరీ అని ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ అసెట్ 4 lakh rupees. సో నేను ఇక్కడ 4 lakh అనేది ఇచ్చుకుంటాను. నెక్స్ట్ ఎంట్రీ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ ఆల్సో ఫిక్స్డ్ అసెట్. సో ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ అండ్ అందులో అమౌంట్ 2,50,000. సో 2,50,000 అనేది ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాం. నెక్స్ట్ క్యాష్ అనేది మనకు ప్రీవియస్గా ఉండే డిఫాల్ట్ అయిన ఒక లెడ్జర్. సో పేజ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి క్యాష్ అనేది నేను ఇక్కడ తీసుకొస్తాను. ఆ తర్వాత దీనిలో మన అమౌంట్ ఎంటర్ చేసుకుంటాం. క్యాష్లో మనకు 50,000. సో నేను ఇక్కడ 50,000 అనేది ఇచ్చుకుంటాను. నెక్స్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది మనకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేసి ఒక లెడ్జర్ ఉంది కదా, దానిలో మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ దీనిలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమౌంట్ 25,000. సో 25,000 అనేది ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఫర్నిచర్ అనేది మనకు ఫిక్స్డ్ అసెట్. సో ఫర్నిచర్ నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకుంటాను. ఫర్నిచర్ అండ్ ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ అసెట్ అమౌంట్ ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాం. ఫర్నిచర్కి 25,000. సో 25,000 అనేది ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్రీ హోల్డ్ ప్రాపర్టీ ఆల్సో మనకు వచ్చి ఫిక్స్డ్ అసెట్లో వచ్చును. ఫ్రీ హోల్డ్ ప్రాపర్టీ ఫిక్స్డ్ అసెట్, దాంట్లో ఇక్కడ అమౌంట్ ఇచ్చుకుంటాం 1,50,000. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ అనేది క్యాపిటల్ అకౌంట్లో వచ్చును. క్యాపిటల్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాను అండ్ దీనిలో క్యాపిటల్ అకౌంట్ మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. క్యాపిటల్ అకౌంట్ చూస్తుంటే 4 lakh. సో నేను ఇక్కడ 4 lakh అనేది ఇచ్చుకుంటాను. 4 lakh. నెక్స్ట్ రిజర్వ్ అండ్ సర్ప్లస్ అనేది రిజర్వ్ అండ్ సర్ప్లస్ అనే గ్రూప్లో వచ్చును. సో రిజర్వ్ అండ్ సర్ప్లస్ అని ఈ అండర్ మనం ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాం. అండ్ దీనిలో అమౌంట్ చూస్తే ఏంటి 50,000. సో నేను ఇక్కడ 50,000 అనేది ఇచ్చుకుంటాను. నెక్స్ట్ అన్పెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్, బ్యాంక్ ఓడి అనేది బ్యాంక్ ఓడి అండర్లో వచ్చును. బ్యాంక్ ఓడి అని ఇక్కడ బ్యాంక్ ఓడి అది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. అయిలో అమౌంట్ ఇచ్చుకుంటాం బ్యాంక్ ఓడికి 60,000. సో నేను ఇక్కడ 60,000 అనేది ఇచ్చుకుంటాను. అండ్ నెక్స్ట్ అన్పెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేది మనకు కరెంట్ లయబిలిటీలో వచ్చును, బికాస్ మనం పే చేయకుండా అమౌంట్. సో అన్పెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ అండ్ అదిలో అమౌంట్ చూస్తుంటే కరెంట్ లయబిలిటీకి మనకు 3 lakhs. అన్పెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ 3 lakhs. సో ఇక్కడ 3 lakhs అనేది ఇచ్చుకుంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ శాలరీ డ్యూ అయితే మనకు కరెంట్ లయబిలిటీలో వచ్చును, బికాస్ మనం పే చేయకుండా శాలరీ కదా. సో శాలరీ డ్యూ అనేది నాకు కరెంట్ లయబిలిటీస్ అండ్ అదిలో అమౌంట్ చూస్తే ఏంటి 50,000. అండ్ నెక్స్ట్ బ్యాంక్ లోన్ అనేది బ్యాంక్లో నుంచి మనం తీసే లోన్. సో బ్యాంక్ లోన్ అనేది నేను ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాను. అవి నాకు లోన్స్ లయబిలిటీస్లో వచ్చును. సో లోన్స్ లయబిలిటీ అనేదిలో అమౌంట్ ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాం 40,000. సో ఇక్కడ 40,000 ఇచ్చుకుంటాను. అండ్ ఈ తర్వాత ఫైనల్గా జనరల్
జనరల్ రిజర్వ్ అసోసియేషన్ మనకు ఇది రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్లో వచ్చిన జనరల్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. ఇలా మనకు అమౌంట్ చూస్తే ఏంటి 2 lakhs. సో నేను ఇక్కడ 2 lakh అనేది ఇచ్చుకుంటాను. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇది నార్మల్ అయిన ఇది మనం క్రియేట్ చేసేది. తర్వాత సన్రీ డెప్టార్స్ అండ్ క్రెడిటర్స్ మనం క్రియేట్ చేయాలి. జనా అన్కో డెప్టార్లో వస్తుంది. సో జనా అన్కో అనేది నేను ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాను. జనా అన్కో వాళ్ళు సన్రీ డెప్టార్స్. సో సన్రీ డెప్టార్స్ అనేది ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. అండ్ అందులో అమౌంట్ చూస్తే ఏంటి 10,000 rupees. సో 10,000 అనేది ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాను. అండ్ బిల్ నంబర్ మనకు 26 అండ్ డ్యూ డేట్ నాకు 10 days. సో బిల్ నెంబర్ 26 ఇచ్చుకుంటాను, డ్యూ డేస్ 10 days. యాక్సెప్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ దీనా అన్కోకి మనకు 5,000 వస్తుంది. సో దీనా అండ్ కో సన్రీ డెప్టార్. అండ్ అందులో మనకు అమౌంట్ చూస్తే ఏంటి 5,000. బిల్ నంబర్ 27 అండ్ డ్యూ డేట్ చూస్తే ఏంటి 15 days. సో 15 అనేది ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఫైనల్ డెప్టార్ విని అండ్ కో. అండ్ దీనిలో సన్రీ డెప్టార్స్ అమౌంట్ చూస్తే ఏంటి 5,000. బిల్ నంబర్ ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాం 32 అండ్ డ్యూ డేట్ 12 days. నెక్స్ట్ సన్రీ క్రెడిటర్స్లో మనకు 3 creditors ఉంటారు కదా. సో మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ బాబు ట్రేడర్స్. సో బాబు ట్రేడర్స్ అనేది నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకుంటాను. బాబు ట్రేడర్స్ అండ్ వీళ్ళు మనకు సన్రీ క్రెడిటర్స్. సో సన్రీ క్రెడిటర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ అమౌంట్ ఇచ్చుకుంటాం 4,000. అండ్ దీనిలో బిల్ నెంబర్ బాబు ట్రేడర్స్కి మనకు 28. సో 28 ఇచ్చుకుంటాను. ఆ తర్వాత 20 days, డ్యూ డేట్ మనకు 20 days. అండ్ నెక్స్ట్ విజయ్ ట్రేడర్ దాంట్లో మనకు 6,000 వస్తుంది. సో నేను ఇక్కడ విజయ్ ట్రేడర్స్ అనేది ఇచ్చుకుంటాను. విజయ్ ట్రేడర్స్ సన్రీ క్రెడిటర్ 6,000. బిల్ నెంబర్ మనకు 32 అండ్ డ్యూ డేస్ 10 days. సో 32 బిల్ నెంబర్ 32 డ్యూ డేట్ 10 days. అండ్ ఫైనల్గా మనకి ఇక్కడ వచ్చే క్రెడిటర్స్ సంగీ ట్రేడర్స్. సో నేను ఇక్కడ సంగీ ట్రేడర్స్ అనేది ఇచ్చుకుంటాను. సన్రీ క్రెడిటర్ దీనిలో అమౌంట్ చూస్తే ఏంటి 10,000. సో నేను ఇక్కడ 10,000 అనేది ఇచ్చుకుంటాను. ఆ తర్వాత బిల్ నెంబర్ మనకి 12 అండ్ డ్యూ డేస్ 5 days. 12 and 5 days. 11,20,000 మనకు ఇక్కడ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ మనం ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటాం. 11,20,000. సో మనకి ఇప్పుడు ఏమయ్యేసిందంటే ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ప్రాపర్గా వచ్చేసింది. క్రెడిట్ అండ్ డెబిట్ మనకు ఈక్వల్ అయ్యేసింది. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ మనం క్రియేట్ చేసేస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చూస్తే ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ క్రియేట్ చేసి ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ మనకి ఈక్వల్ అవుతుంది అన్ని చెక్ చేసేస్తుంది. నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని 1 by 1గా చూస్తాం. దీనిలో మనకి ఎక్స్ట్రా అయిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ ఉంది. అది ఎలా క్రియేట్ చేసేది అన్ని ఫర్దర్ వీడియోస్లో చూస్తాం.